ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ நேரம் அந்த டிஸ்பிளே கேப்சரே ஆன் பண்ணாம வச்சிருக்கிறேன். நைஸ்டா 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 நைஸ்டா. எம்மாங்கோ 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 ஐயங்கோ ஐயையோ எங்காங்கோ. ராயுல் ராயுல் வர கிடச்சாங்க நம்மளுக்கு. பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பி இல்லாதனால தலைவனை வச்சு ஒன்றும் விளாட்ல. நான் தலைவனை வச்சு ஒரு மேட்ச் விளாண்டு பார்க்கலாம் தான் இருக்கிறேன். செர்ஜினோ வரணும் எடுக்காமே இருக்கிறாங்க. ஞாபகம் இருக்கு இருங்க. ராயல் வச்சு சும்மா ஒரு மேட்ச் விளாடுவோம். கம்மியாக இருந்தால் என்ன சொல்கிறீங்க? குறி குறி ஏன்ட்டு கேட்குற வந்து எப்பா எடுத்து கொடுறா. செர்ஜினோவை செர்ஜினோ வச்சிடலான்னோம். அப்புறம் சலிபா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேணாம் தான் சொல்லுவேன். சலிபா வந்து ரஃபாயல கூட வச்சிடலான்னு. மொய்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் மோஸ்ட்லி வைக்க மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். செஸ்ஸும் வேண்டாம். இந்த மேட்ச் வந்து ரஃபைலையும் ராயலையும் வச்சு விளாட போகிறோம். இந்த ஈவெண்ட்டு என்னதுங்க இது? ஸ்பைனிஷ் 4 நாமினேட்டு 30 இதுவா? பிவிபியில் 50 இதெல்லாம் லாஸ்ட்டானதில் 2 மேட்ச் ஒத்துட்டாங்க. மேட்ச் வந்து ஒய்ஃபை கொஞ்சம் இது ஆகிப்போச்சு. அதில் 6-0 ஆகிப்போச்சு. மேட்ச் விட்டு வெளியே வந்ததுனால. ஆக்சுவலாக இது நான் 40வது இது தானேங்க இது. $37 ஐயோ 35 6 37 38 அப்போ இந்த வீடியோ. ஐயோ இல்லை கவர்மெண்ட் இது பண்ணிட்டாங்கல்ல, அதனால் ஒன்றும் இல்லை. சொல்லுவாங்க லேட்டாக சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லேட்டாக தானே அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகும் சொல்கிறதுக்கு. சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா எல்லா டீச்சருக்கும் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க, அவங்க சொல்லணும்ல. அதுக்காக சில பேர் தூங்கியிருப்பாங்க. அதனால் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டா சொன்னது தான் லீவு தான். சரி ஓகே. ஏன்னா அதனால தான் ஃபஸ்ட் ட்ரிப் நாளைக்கு எடுக்கிறது மட்டும் எப்போயுமே அனுப்பிச்சிடுவேன் மோஸ்ட்லி. ஏன்னா லைட்டாக தான் ஒரு 9:30 மணிக்கு மேலே அனுப்பிச்சிடுவேன். அதுக்காக தான். சரி ஓகே, லீவு தான். ஏண்டா ராயிலு ரஃபோலு, உங்களை வச்சு நான் விளையாடவே இல்லையாடா. இல்லை என்னடா தலைவன் போன வாட்டி ரொம்ப இது வந்தாங்க அதான் போல. ராயலு 2 பேருமே இப்படி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாச்சடா.
அதனால ராயில் நீ வெயிட் பண்ணு. கோல் போச்சு. டம்மி ரன்னரா? எங்க என்னங்க டம்மி ரன்னர்னு போட்டிருக்காங்க? சிஎஃப் எஸ்எஸ் ப்ரொஃபைல் விங்கர். சரி சும்மா ஒரு இதுதான் விளாட போகிறோம். விளாடலாம். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before... It's Nice goal. And the game springs instantly to life. எங்களுக்குலாம் டைமிங்கா போகுது. நம்மளுக்கு டைமிங் ஓடுறானுங்களா? boost they needed. Brilliant. ஓட மாட்டேங்கிறாங்களே. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease with... And the keeper has reacted superbly there. Raul really must be thinking what he has to do to score there. Arsenal with the corner. They're first. ராயலுக்கு தான் போட்டிருக்கான். ஐயா! Madrid have the chance to go the other way. Well seen. Saw that coming. Great positioning. So good. தலைவா தலைவா எங்க தலைவா பாஸ். ஐயோ அவர வர்றாடா. ஐயோ லாக்லாம் கொடுக்குறானுங்க. ஐயோ போச்சே. Otto gets rid without sophistication. Threads one in. Oh, easy pickings there. Lewandowski. Dead. Mbappe. ஐயோ முதல்ல இது Can he பண்ணாங்க. spark a counter here? And they're back on the ball again. Nicely spread. டேய் Van Dijk. Neymar. And it's Serginho. ராயல் தலைவன். Looking to play him in. தலைவா He is wide and looking to get onto this. Big chance. ஐயோ நான் போட்டது தலைவனுக்கு. Done ever so well. லெவண்டோவ்ஸ்கில Really போட்டான். anticipated that well, didn't he? Christensen. And he's gone looking for safety. Mbappe. Now it's Raul. It's Lewandowski. ஐயோ சோ Takes it out somehow. Well, தலைவன் பவர் ஷாட் அடிப்பான்னு நினைச்சேன். இப்படி பண்ணி sure. விட்டானே. It's their second corner of the game. That's யோ really யோ யோ well played. என்னையா பண்ற? That has ended up in no man's land. And he's played it back. They're really getting no time. Decent chance! And again the keeper stands strong. தலைவனுங்க Well, the பவர் keeper ஆடி. saved டேய் டேய் his டேய் டேய் feet again, இதெல்லாம் Peter. லாக் தாங்க But he needs more குடுக்குறானுங்க ரொம்ப. protection from this defense. டேய் ஐயோ போச்சு. வர்றான்டா. Oh, fine stop from the keeper. Beckham. பரா was ரொம்ப offering லாக் a right குடுக்குறானுங்க. smile there. இப்ப லாக் ஏம் அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வர வச்சிட்டு வந்துறானுங்க.
Otto clears. And now they can spring out of defence. ஐயோ நான் இவன் வந்தானாயா And that's the end of that. Well, tries a shot. Now who's going to be? Oh, நான் கவனிக்கவே இல்லங்க. Now try to spin that Yo. positively. I certainly can't. அட பாவிங்களா. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Hey. No way through. That's a little off target. Looking for options for movement. Oh, once he made the save, it Yappa. didn't take the keeper long to start barking at his defence. Lewandowski. Rijkaard. Driving on and making good progress. This looks promising. Oh, super. ஐயோ இவனுங்களுக்குலாம் எப்படி கிடைக்குது பாருங்க. நோ ஃபவுலும் கூட ரானுங்க. That looks a cracking ball. Christensen cuts it out. Yo. Ayyo. And he's heaved it away. Lewandowski. Good. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. It's Lewandowski! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And here's Ferran Torres. And he's going for goal! Ooh! Great effort, beautifully taken. Rijkaard brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Otto calmly anticipates. Raul. Arsenal finding their passes. அடச்சே. இந்த விர்ஜில் இருந்தாலே ஒரு தலைவலிங்க அவன். Now it's come to nothing. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very Yeah. poor. Now it's Mbappe. On the finish! That's going to go a long way. A really close shave and the last action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Defend பயங்கரமா வச்சிருக்கான். Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. வெற்றிக்கு மட்டும் மாத்தலாம். போன மேட்ச் வந்து மைக்கி நான் பார்க்கவே இல்லை போலங்க. பார்க்காம இஷ்டம் போல தலைவன் டிஃபெண்டே பண்ணல சுத்தமா. பார்த்தா ரெட்டில் இருந்துக்கிறான் போல தலைவன். பார்க்காம பாட்டுக்கலான்ட்டு வச்சிட்டேன். என்னடா பண்றான் நான் ராயில் ஒன்றும் நான் பவர் பண்ணல, சும்மா வச்சிருக்கேன் தலைவன். சும்மா வச்சதுக்கு என்னமா ஆடுறான் பாப்பா இவ்வளோ. There's the start of the second half. Well, I think circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. ஐயோ இவன் போலையாங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. But without leaving yourself too open. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. யோ. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Bernardo Silva! என்னையா சொத்தடி அடிக்கிறா பெர்னார்டோ? I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Can he get it through? யோ என்னையா பண்றா ரவில? Serginho. யப்பா. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. தலைவா! That has been cut short. Rijkaard. A lot of space here, a real opportunity. That looks a good ball through. Mbappe proves just a little bit too strong. And they've got rid.
ஏய் என்னடா Serginho நடக்குதுங்க என்னடா பண்றீங்க அடங்கொய்யாலக்கா steered out wide, but he won't reach that one. ஈஸி கோல் இல்ல இது Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Raul. Foot in. குடுக்குறாங்களா பாருங்களாங்க Kunde did just about enough to come out on top there. ஸ்மார்ட் Neither அசிஸ்டன்ட் ஆன் party பண்ணிட்டாங்க overly willing to சரியா மச்சான் compromise. பையனுக்கு he's தெரிஞ்சு managed to get போச்சு Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because Yo! they've got to be ready to குடுங்கடா hit them hard on the counter attack, and that seems to be போச்சு the plan. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் அப்படியே போட போறான் பாருங்க And that pass just didn't quite work. யோ 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 Now that looks a decent Ah! for a shot. He scores. எடக்கு A முடக்கான two-goal பாசியா lead and they're firmly in control. தலையும் பண்ண தவறு All மொய்சஸ் over in seconds. That's what they can do to you. Well, we all know, Peter, that hold on, this is a team capable of breaking extremely quickly. The opposition should have been alive to the danger, but they fell into the trap. Madrid are now luxuriating in a two-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? யாரு யாரு Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for chance shot. போறங்கம்மால Well, the finish certainly didn't match the build-up. என்னங்க That's இது really well played. வெறுப்புமயிரா It's just இருக்கு the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. சீ Bernardo Silva. Bernardo Silva takes the shot. Cristiano Ronaldo. Well timed, excellent interception. Bernardo Silva. And that is a little undercooked. And that's a good Mbappe! அடங்கொத்த என்னடா இது Out by the most electric of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ஐயோ They've played it short. No way through, so great chance! ஓடுங்க It's a loose ball. Now this could be a chance. இவன் லெவன்டோஸ்கி Madrid இந்த are looking இதுக்கு to go forward now. ட்ரிப்ளிங்கே வேலைக்கு ஆக மாட்டாங்க தலைவன் Rijkaard promptly onto that, and that is that. And he thumps it clear. Tries from distance. Big relief, it just needed better contact. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. லெவன்டோஸ்கி பதிலா மொத்த பேரையும் இறக்கும் சர்ஜினா ஆனா இவ்வளோ சான்ஸுங்க இவ்வளோ இது இவ்வளோ கோல் திரும்ப முடிஞ்சு போனால் 4-5 கோல் அடிக்கிட்டுதுங்கண்ணே பண்றான் அவன் Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal Both sides then 27, taking this chance to el dorsal turn to their 18, benches. El dorsal 9, Cristiano Yo. Ronaldo. And he gets rid in a hurry. Sustituidos por el Now it's dorsal Mbappe. 13, el dorsal 97, Diego de Bayán. மாட்டாங்க கொய்யால Se va Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's DiMarco. டே Nicely aimed pass. And there's his chance to lead the counter. வாங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்ட்டா Aubameyang.
வெறுப்பாதுங்க எம்புட்டு சான்ஸுங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாதுங்க ஏ Aubameyang wins the யோ duel this time. மனிதா Guardiola deals with that comfortably. ஏய் தலைவனை பார்த்தீங்களா இல்லையா They need to play this quicker in transitions like this. He is through here. Oh, that's neat. Can he finish? ஏய் ஐயோ ஆக்சுவலா வருண் தாங்க அடிச்சது And the counter is on. கோலுக்காக அடிக்கவே இல்லைங்க And it's made its way to him. Aubameyang was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Haaland. ஏய் Arsenal seem happy to bash their heads against the brick wall. There's the shot. ஐயோ ஐயோ Oh, ஏய் the hard part right, what but fluffed the finish. ஏங்க சத்தியமா இந்த மேட்ச் மட்டும் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தா உம்மால இவ்வளோங்க கொஞ்சம் நஞ்ச சான்ஸ் கிடையாதுங்க இந்த நாய்க்கு சனியா அப்படியே குறைஞ்சபட்சம் 4-5 சான்ஸுங்க மெயினான சான்ஸ் கோல் அடிக்கிற சான்ஸு ஷி வார்த்தா இந்த மாதிரி நான் மேட்ச் இது வரைக்கும் விளாண்டதே கிடையாதுடா பையா Time added on will be 2 minutes. ஒரு கோலாவது அடிக்கணுங்க And there goes the final whistle. சி Arsenal சத்தியமா were a எனக்கு team not short on effort, அன்லைக்கிங்க but பாருங்க physically நான் they தாங்க were அதில் found அதிகமே wanting when it mattered. அவன் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அந்த நாய் சி நேரமே சரியில்லையா நம்மளுக்கு ஐயோ ஆனால் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இதுவாகத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓடவே மாட்டேங்கிறாங்க ஓ இவனே என்ன மனுஷன் ராயலு தலைவா சும்மா விளையாடு தலைவா பார்த்துக்கலாம் நான் பவர் பண்ணல தலைவன் கிடச்சதுலேருந்து கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு மார்னிங் தான் கிடச்சிது இந்த பைப்பில் ஃபிக்காயை வந்து ஓடி வந்துடுறாங்க அட்டாங்க்கு ஓடி வந்துடுறான் அங்கே ஆள் இருக்க மாட்டேங்குது Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now.
Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out. There's the shot! Goal! Arsenal! And that's got him off to a flyer. And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. I doubt very much that this was in the script. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. அடுத்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்ரா. தலைவன் என்ன மாதிரியே இருந்தாங்க. Raul, Bernardo Silva. ச்சே. Mbappe. Vardiol makes the ஆனா interception. சட்டானா இருந்தான்ல. Mignon is there to clear. ஐயோ பரதேசி அவகிட்டயாடா பண்ணுவேன். தலைவன் ஒரு பவர் எதுவுமே ஒண்ணுமே பண்ணலங்க. எக்ஸ்பி சும்மா தாங்க வச்சிருக்கேன். அதுக்கு எப்படி டேய் என்னையா பண்ற? Odo. பூலா ஓடிட்டு இருக்காப்ல. Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And this is Raul. ச்சே. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. யோ. Great defending, strong and determined. அவன் வெளியே விட்டுருவான் பாரு. Played back in. ஐ. Plenty to aim at here. Kaká. What the? Mignon claims comfortably. Serginho. Raul looks to get on the end of this. Chonburi look happy to sit back for the moment here. Yeah. Kachu! Hey. Gonna be quick to recover this. Forward it goes. Played out wide. Bellingham tries the cut back. அப்பா. Tries to get it clear. Hey. Searching. He gets big. டேங்கப்பா. Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to இந்த lift பக்கம் it யாருமே into his இல்ல. calf. Now it's Lewandowski. He's in a great position. டேய் டேய். It's a loose ball. It's a real chance. ஐயோ. One way or another. Oh, it's a penalty. And that is a huge moment ஏய் in the context of என்னடா the எல்ல game. காடு. And he is going into that little என் black புள்ளைங்க box. சுத்து போட்டானுங்க ஒண்ணும் இல்ல பெப்பே. And vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal. பெப்பே இல்ல வேற ஆளா நடிக்கிறேன். சுத்து போட்டானுங்க. So this to restore parity. எந்த பக்கம் அடிப்பான் தலைவன்? லெஃப்ட் ரைட் மோஸ்ட்லி ரைட் தான் நினைக்கிறேன். Terrific save by Manuel. ஐயா. He's missed altogether. He ஐயா. couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition யோ has scored. மெஸ்ஸி நீ வராதயா தயவு செஞ்சு. And we உன்னால have எகிற our முடியாதயா. very first corner. என்ன பண்றான் தெரியல. மன உளைச்சல்ல இருக்கறானா. கூப்பிடுறான் பாரு ஓரமா. கூப்பிட்டாங்க அடிப்பான் பாரு. Kukchu with the short one. அவரா நீங்க? And he's there to get it away. அவர் வந்து இது பண்றாராமா நம்மள. Cross from Hakim. ஒம்மால. And the header is இந்த லெவண்டோஸ்கி இருந்தாதே ஒரு தலைவலிங்க. நம்ம தான் கிராஸ் ப்ளே பண்ண மாட்டோம். கிராஸ் ப்ளே பண்றவனுக்கு வந்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி திகிலா இருக்கும். அங்கிட்டு கடந்து அடிப்பாங்க. எத்தனை பேர்ரா பையா. is always scanning the pitch for targets. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. தலைவா வாடா. அப்பா ஒரே காற்றா போகிறது. ஏய் முஷி வாயா. And it's Lewandowski.
That's a good run down the left. திரும்ப பாரு அப்படியே ரொட்டேட் போடுவாங்க. Lewandowski. இல்ல. And that was asking just too much of him. லெவண்டோஸ்கி இங்க இல்ல. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு பாத்தீங்களா ஆலண்ட் மட்டும் தலைவனை வச்சிட்டேனா எனக்கு இங்க வருங்க. Kokchu tries to play it through. போச்சு எட்ரா. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And it's Serginho. It's a good run down the left-hand side. Now it's come to nothing. இந்த ஒரு ஆள் சர்ஜின் மட்டும் தாங்க லாங் பாஸ் நல்லா பண்றாங்க ஆளு. ஆஹா என்ன பண்றானே. Passing is crisp and sharp. அம்மா Manuel gets it away. Chonburi have it back and can go again. டேய் விடுங்கடா. Bumps him off the ball and it's been played through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. என்னது ஆஃப்சைடா? Referee ஏய் இதெல்லாம் ஆஃப்சைடுன்றீங்க வர்ற சிர்போல்டடின்னு. Vadio deftly away. டேய் தலைவா ஏன் அப்படி போச்சு. அம்மால பாஸ் பண்றமே. That's great position. So good from him. That pass isn't the best. தாங்கறா அத்திகி. Messi is herring after that one. Bellingham. Kokchu. இங்க Messi. Now it's Mbappe. டேய் இதெல்லாம் ஓவரா. And that is going to be the final action of the first half. நான் இவனுக்கு பாஸ் போட்டா அவன் மறுபடியும் மெப்பேக்கே பாஸ் பண்றான். In that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. இவன் டீமே பார்க்கலங்க நானு. That was a decent 45 minutes of football. சலிபா signs that both managers can சலிபாவும் விர்ஜில் அப்படியே நான் வச்சிருக்க மொய்சஸ் அப்புறம் மைக்கி 4 பேர் சும்மா செம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு கோல் அடிச்சாலே போதும். அவனுங்க இன்னும் எனக்கு சலிபாவும் விர்ஜில் யாரோ ஒருத்தர் கிடச்சிட்டா போதுங்க. எனக்கு அப்படியே ஃப்ரண்ட்டு டிஃபெண்டுக்கு எனக்கு போதுங்க. நம்மளால ஆளே தேவையில்ல. And that's the start of another 45 minutes. Number 22. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quickly, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. ஆஹா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆன் பண்ணிடுறானுங்க போயிட்டு. And claimed it back swiftly. Oh, he's managed to get himself offside. ஓ ஆஃப் சைடா? ஏன்னா இங்கே தான் அந்த மனசு. ஓ வெளிலேருந்து ஓடி வந்திருக்கானா? வரேன் லெவண்டோஸ்கி வராடா. ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க. ஏன்டா நான் பாஸ் பண்ணதா மறுபடியும் செம்ம ஓப்பன். Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely ஆடா பாவி செம்ம பாஸ்ங்க. Every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. தலைவா ஏன் தலைவா நிக்கிற? அங்க Chonburi grabbed the equalizer and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fair பாரா equal என்ன நான் பண்றாங்கன்னு. The outcome should all come down to finishing. Azar. போறான்டா. Space here, a real opportunity. Knocks it into space. திரும்ப Lovely finish. பச்சையா தெரியுது. பச்சையா தெரியுது. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Arsenal really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. He shifted it to the flank. Gotya. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Kukchu. Yo. Odo. ரொம்ப பெய்தா அதான் சொன்னல Lovely நைட் pass, ஆனா but அதிகமா can he இருக்கும்னா get there? ஆஹா He's through here. Picked out brilliantly. Hey! What has happened here? ஆடா வாத்தா Quality ball. Not the most accurate pass. ச்சே Cannavaro. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க கோல் வச்சிருப்பான் ஆளு Hazard. And a chance! அம்மா கோப்பா மாவனே Tomori getting this one clear. யோ ஏயா Ambitious ball here. ஸ்மார்ட் டச் ஆன் பண்ணிட்டானுங்க கோப்பா மாவனே They've got to make this nice and quick. Now it's Lewandowski. ஜோர் வர்றான் Great பார் vision. Expertly cut out. Really nice. டே Oh, shooting chance! A Malaya. potential goal of the season contender. If அதான்டா only. மழை Hazard நைட் can really அதிகமா show இருக்கும்னு some சொன்னாங்கடா outlandish skills, which is always welcome and ஒன்னா அது obviously refreshing. சென்னையில இருந்து நம்மளுக்கு கீழே இறங்குமா அதிகமா ஒன்னா பயங்கரமான மழை இருக்கும் பேயாமலாம் போயிடாது Guardiola kept his eye on it. டே ஓட்டான்டா They get on the end of this. போச்சு அங்க விடுவான் பாரு He could be in here. Well played. பச்சே தெரியுது நீ பண்ண போறது He's been given away. And he's managed to get free. And it's Kukchu. Well, there's no doubt that they want to win this. Hakimi. குடுங்கடா with a ரொம்ப definite பண்றாங்க foul there. குறா And he's எல்லாம் gonna have கிடக்குறா his name taken. என்னப்பா அதான் சொன்னாங்களா தலைவன் அப்படியே பின்னாடி போயிருவாங்களே Kaka tries making a foray down the right. ஆஹா Pass is just off target. பச்சையா ஆன் பண்ணிட்டாங்க அவன் Here comes the அசிஸ்டன்ட் corner. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் பச்சையா ஆன் பண்ணிட்டாங்க அவன் தான் Chonburi have their second corner now. Hazard! That's a real chance missed. Hazard has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Looking for options. ஏச்சே A game with so much to recommend it. ஏன் போறான்டா Chance! ரொம்ப ஓப்பன்லே விடுறானுங்க அப்படியே ஓப்பன்ல விடுறானுங்க Is well and truly turned on its head. ஆளே இல்லைங்க அங்க Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. யோ யாரையா போட்டேன் ஓகே இந்த ஒரு கோலுக்காக அப்படியே ட்ரை பண்ணி அடிச்சு விட்டுறணும் எல்லாரையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏய் குட்டத்தை தோலடா இந்த அவசரம் வாங்குற Substitution on the field. Number 21. We have got changes here from both sides, in Coming on fact. the field is Chonburi number 10. go into the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? ஐயோ Azar. Lewandowski. ஏய் என்னங்க ஆச்சு நானு ஐயோ Fletcher going full steam ahead down the left flank. போச்சுடா
Chamburi nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. DiMarco. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Watch. Odo. There will be 3 Mignon minutes added clears. time. And here's Mbappe. ஆடா அச்சா அவன் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தானா அடிச்சிருப்பாங்க. Threads one in, and he plays one through. And now they can clear their lines. ச்சே So that's it. It is all over. ச்சே 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 Arsenal ச்சே ச்சே can look லாஸ்ட் back டைம்ல at this விட்டானுங்க. result with regret. A front foot start, but they were. தொடர்ந்து தோல்விகள். தலைவன் பாருங்க தானாவே லெவலப் ஆயிருக்கான். கரண்ட் போகும்னு நினைக்கிறேன். மழை வெயிட்டா பெய்யுது. லாஸ்ட் 4 மேட்ச் தோத்துட்டாங்க. என்ன பண்றது, எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஐசிட்டை ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறானுங்க, இல்லைன்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆன் பண்ணிடுறானுங்க. வெறுப்பாகுது நம்மளுக்கு. அதான் அந்த கேட்டேன், சொன்னாங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைம்ல டிவிஷன் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க, பண்ணிட்டு விளாடுவானுங்க புஷ் பண்றதுக்காக அப்படின்னானுங்க. அதுக்குன்னு அப்படியா கேவலமா இல்லை. திறமை என்னவோ நம்ம அதில் ஆடணும். அதை ஆன் பண்ணிட்டா அப்போ அடுத்த டிவிஷன் ஸ்டார்டிங்கில் ஆஃப் பண்ணுறானுங்களாம்மா. எச்சாங்க எல்லா மேட்சும் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் தாங்க வரானுங்க. ஏன் இது தலைவன் ரெக்கவரி ஆயிட்டான். வெப்பே இப்போதாங்க இந்த எல்லோக்கே போயிருக்கான். கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ராயில சும்மா வச்சுலாண்டுட்டு இருக்கேன். கவி அலெக்சாண்டர் வைக்கலாம் பார்த்தா அவனுக்கு 2 பேருமே இதுவாகிறானுங்க. அதுக்கு அவனை வச்சு விளாண்டுட்டு போயிடலாம். தலைவன் எந்த அளவுக்கு ராயலுக்கு இங்கே வரைக்கும் இருக்கா? பரவாயில்லையா?
ராயிலனா பவர் பண்ண செம்மையா ஆடுவான் போலங்க தலைவன். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. ஆஹா Shooting range. இங்க அடிக்கிறான் பாருங்க. An early chance there, first of the game. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Bernardo Silva going face to face with his great rival. Hazard. It's Hazard! ஓடு. That was superb goalkeeping. Hazard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Haaland! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched நல்லவன் it இருந்தா down a மட்டும் bit, even எட்டிங்க. though it was quite close. நல்லவன் கிட்ட அந்த பால் எவனும் எட்டிங்ல வாங்க முடியாது. அதனால தைரியமா அடிக்கலாம். Rijkaard is there and he can pick it up. ஐயோ அவன் பண்றான்டா அவன். ஏய் என்னடா பண்றான்? குரங்குத்தலாம் பண்றான். It's a really well measured ball. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker. Big chance! They've scored! அவரு Well, they were looking at him to produce the goods. And that was முன்னாடி very good ஓடியாராரு from கோல்கீப்பர். range so early. என்ன அது கூட பார்க்க மாட்டேன். ஊருக்கு முன்னாடி ஓடியாராரு Was he ever gonna கோல்கீப்பர். miss that? Of course he wasn't. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. The game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. டோரா. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ஆஹா லாகுங்க. அது இவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு. ஓடுறான்டா அவன் ஒருத்தன் ஓடுறான்டா முன்னாடி. Pass it through. யோ எங்கேயா பாஸ் பண்ற? Now, can they get him away? ஏ லாகுங்க. Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He's being urged to shoot. யோ யோ Seen that early. என்னையா Used for some கருமம் sixth முடிச்ச sense. பாஸ் அது? Can he get it through? Savinho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. ஏய் Did well to emerge with the ball. அவ்வளவுதான் டி That's a செல்லமே. process to keep an eye on. ஆஹா He's found the way through. டே சில டைம் ஸ்லோ பண்ணிடுறானுங்க லாங் பாஸை. Savinho. நான் பவரா பண்ணுவான்னு தான் பவரா அமுத்துனேன். And he's whipped. He gets யோப்பா big. லெவன்டோஸ்கி தாங்க That ஹெட்டிங்க்கு. was no routine லெவன்டோஸ்கி save. ஆலண்ட் இருந்தாலே That's very, very good. You can't ask for much more than that. Lovely pass. நான் but ரெண்டு can பேரை he get வச்சிருக்கேன். there? டேய் போடாதீங்கடா. He's nicked away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's having a hit. அம்மா They've got to be quick to recover this. Plays a sharp little ball here. Quality ball. Nicely weighted ball. Oh, strongly challenged there. டேய் எங்கடா பாஸ் பண்றீங்க? Vinicius Junior. வாத்தா பாஸ That was பாருங்களா. very necessary. இதுக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இல்லாத பாஸா? Savinho. யாரு அவனே லாங் பண்றான். Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. தலைவா போச்சு. டேய் என்னையா அவன் நிக்கறான் அவன். ஐயோ Gusto. பெப்பே கரெக்டா இருப்பாங்க. Back towards ஆலண்ட the middle. பிடிக்காதே ஒரு விஷயம் அதாங்க. தலைவன். டேய் இவன் என்னையா எடுத்துட்டு வந்துனே இருக்கான். Over to the left. Oh, that's well spotted. ஆமாண்டா. பண்றான்டா அவன். Scores! அப்பா
He has produced there the crispest of hits. Yeah, it didn't அதுக்கு come நான் off, அவனை but வச்சே you கொண்டு can போய் அங்கே praise போய் the ட்ரிப்ளிங் drive பண்ணி and கூட the ஏதாவது ஒன்று பண்ணி application. It was beautifully hit. பெப்பே கரெக்டாக வருவாங்க அந்த லைனு கிராஸ் லைன் கரெக்டாக இருக்கும் போச்சு Haaland, who's set up one goal so far. Hazard, Lewandowski, and the shot! ஒரு காலை சறுக்குறாரு பார்த்தீங்களா இல்லையா அவரு And this is எப்படி இருந்தாலும் பெனால்ட்டி better வந்திருக்கும் and better. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Lewandowski demonstrated great ஏய் strength. வெறி there. கொண்டு He வரான்டா really had to hold his man off and ஏய் just வெறி create கொண்டு enough வரான்டா room for him to be able to get the shot away. And I think it's லெவன்டோஸ்கி just வச்சு top பண்றான் play. அவன் Arsenal are now luxuriating in a two-goal lead. பாருங்க லைன் அவன் The மிஸ் turning பண்றான் of the பாருங்களா screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. சரி என்னடா That was பண்ண always நானு out of play. கருமா அப்படியே எடுத்துட்டு வெளியே போயிட்டாங்க ஐய் எட்டிங்கடா Scholes. And it's Lewandowski. Great defending, strong and determined. Rijkaard Yeah. defending his corner stubbornly. Kudungram, Stuck my very lord. well to his man. And டேய் he's என்னங்கடா He's gone for goal. அநியாயத்துக்கு புடுங்குறானுங்க பால Terrific save. டேய் அட்ரா ஐயோ Really ஐயோ looked sharp there, didn't he? That's very இந்த well லெவன்டோஸ்கி played. போறான் பாரு அவ்வளவுதான் அவன் எங்க ஓட That போறான் pass isn't the best. அவன் ஹெட்டிங் மட்டும் தான் That's அவன் the end of that. It all started well enough. வெளியே போயிடுச்சுடா இங்க பாத்தீங்களா இல்லையா Delivered across. அட கருமம் முடிச்சவனு யோ மைக்கி ஏயா இப்ப அப்படி படுத்த நீனு And this could be சம்பந்தமே the இல்லாம final action of the first half. Van der Ven attempts a clearance. நோம் கொடுக்க மாட்டானுங்க And அவனும் he's let fly. The ball has bounced loose now. He's gone for ஒம்மாடி என்னங்கடா கொடுத்து தோலைங்களாடா சைக்கோங்களா Well, someone's doing his job 47 properly, Peter, that's 48 for வரப்போதுடா சைக்கோங்களா sure. என்னடா பண்றீங்க Second corner now. Big header. குடுக்குறான் மாதிரி எப்ப Decent ஊம்பிங்க effort as the இவ்வளவு first நேரமா half draws கம்முன்னுட்டு to a close. Going to look back on the first 45 minutes. எவ்வளோ 2 நிமிஷம் நானுங்க Things முடிஞ்சு have worked போச்சு out pretty well so far. அவன் So டீமே if பார்க்கலங்க they நானு broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change. இங்க எங்கேயோ வச்சுக்கிறான் 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி Arsenal are heading into the break. Very நம்மளோட happy with how it's ஃபார்மேஷன்லாம் gone so மோஸ்ட்லி far. அவனை வச்சிருக்க மாட்டான் அதான் நம்ம ஓன் ஃபார்மேஷன் சரி தலைவனை கொண்டு வந்துடலாமா மெப்பேவை எடுத்துட்டு வந்துடலாமா தலைவன் நல்லா ட்ரிப்ளிங் நல்லா பண்ணுறான் இருந்தாலும் வேணாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் தலைவர் நிறந்துடுறான் தலைவனை பவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஃபுல்லாக ராயலு அப்புறம் மெப்பே மட்டும்தான் வேணாங்க இருக்கட்டும் இன்னும் இருக்கட்டும் ஒரு 70 மாற்றிக்கலாம் ஆனால் 2 தானே இருக்கும் என்ன செகண்ட் ஹாஃபில் வெறி கொண்டு இதாக ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுவான் சொல்ல முடியாது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆன் பண்ணுறான் பாருங்களேன் அதான் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் அதான் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆன் பண்ணிட்டான் Here we go again then. Doué. ஐயோ இவனையா Shifting through the gears here. யோ எப்பா என்ன அவன் போய்கிட்டே இருக்கான் வெளியே Swung over. Vinicius Junior. Oh, the defense ஐயோ just செம்மையா about came out on top, but they were certainly tested. ரே ஏன்டா நீ And here's Mbappe. Oh, that's fabulous. ஏ And the shots. அம்மாடி And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. செகண்ட் ஹாஃப் வெறி ஆயிட்டாங்க பையன் That's a decent கோச்சிங்க clearance. Real chance. வா He's got a goal. கரெக்டா நிக்கிறாங்க The second மாளுங்க half இங்கே off நிக்கிறானுங்க to a spectacular start. கரெக்டா நிக்கிறானுங்க An opportunist strike, but he'll take it. He will own it.
The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that. Chance, surely! வாடங்கம்மால. Looking for options for movement. Bernardo Silva is always scanning the pitch for targets. Played back in. Hazard. It's Hazard! ஐயோ! It's anyone's ball now. செம்ம பாசுங்க. He's done very well to get to that. சரியான பாஸ் Hazard தலைவன். clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner. தலைவன் ஆலண்ட் தான் போடணும். சரி ஆலண்ட போட்டு பாஸ் பண்ணி அடிப்போம். And that has been cleared. அவன் வரதுக்கே 1 hour ஆகுது. ஏய் ஓடுறான் பாறா. That is ended up in no man's land. And he's gone looking for safety. Lewandowski. Arsenal finding their passes. ஏய் Into the channel. Now that's well Forward. seen too. And they've got rid. அப்பே கொண்டு வந்ததாங்க வலகம். பா. Knocks it into space. ஐயோ வரான்டா. Promising position. Chance! ஓ! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. தலைவனை கொண்டு வந்ததா வலகம். அந்த பக்கம். தலைவன் இறந்துறான். ஃபெரான் டோரிஸ் வாங்க தலைவா நீங்களும். காவியை கொண்டு வரலாம். ஃபெரான் டோரிஸ் ஆல்ரெடி இது. மெப்பேவும் ஆல்ரெடி இதில் தாங்கிறான். பேசாம பெப்பேக்கு பதிலாக இருங்க வர. யோ ஏயா நீ வேற உசுர வாங்குற. அவனும் கிராஸ் தான். கிராஸ் இதுதான் வெற்றிக்கவும் சச்சினும். Substitution for Arsenal. Number Madrid 27. get their fourth corner. Serginho. Number 14. Mbappe! Number 20. No, not the best of headers. Coming on the field. யாருமே இல்லடா. Demarco. Number 5. Messi. Number 13. And it's Rijkaard. And this is Hazard. யோ Rijkaard. But he's well positioned here. Oh, super ball. ஆடா Brilliant பாவி. cut out. யோ Van Dijk did பாத்தீங்களா just இல்ல. about போச்சு enough to போறான்டா cover the top போறான்டா. there. Neither party overly willing to compromise. யோ அவன் அங்க எவனுமே இல்லடா. Real chance here. Can he finish? ஓ என்னடா லாக் குடுக்குறீங்க? கிட்ட போன பிறகு என்னங்க இப்பலாம் ஒரு லாக், பச்சையான ஒரு லாக். Vinicius Junior clearly felt that he was entitled to try that, and I'm inclined to agree with him. There wasn't anything else on. Lewandowski. And he's decided to go for Wow. it. Oh, what has happened here? Oh, sweet feet. Rodrigo. And across it goes. Keeper has taken decisive action. Here comes an... Oh, what? ஐயோ என்ன இவன் சைக்கோ மாதிரி ஆடுறான் அவன் ஒருத்தவன். Attempt in the end. Well, that's a move எட்டு which சனியும் shouldn't be allowed to என்னமா repeat. பண்றாங்க அந்த A ஒருத்தவன். dribble, cross and attempt, all சை. too easy. டே அவனுங்க ஒரு தலைவலிங்க அவனுங்க. Penetrate opposition போச்சு. lines. போச்சு. ஒரு இம்ச புடிச்ச பாஸா பண்ணுவானுங்க. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity ஆடங்க go ஒத்தல now. பாருங்களேன். This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. செத்து போனவனுங்க மாதிரி ஆடுனுங்கறானுங்க. டேய் And it's Hazard. குடுங்கடா. Running strong and purposeful.
Can he get on the... ஓடா டேய் He should have put that one away. ஜெய்ஜோ Well, for me, இருங்க he வம்சம் seems to be இவனை playing with a மாத்திரும் lot more zest now. அசா He இவன் does ரச்சிகாடா look the most likely to grab that second goal cushion. ரச்சிகாடு ஒஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஆன கண்டிஷன் காவி வேணாம் இவனே மாற்றும் வேலைக்காவது ஆலண்டையும் மாற்றிடலாம் கொஞ்ச நேரம் தானே பார்த்துக்கலாம் ஓ 5 இது தானா சரி ஓகே பரவாயில்ல விடுங்க 5 இது மாற்றிட்டோம் போல நான் ஓகே தெரில ஏன்னா ரச் கார்டு சுத்தமாக ஓட மாட்டான் நாலு We have got changes here. Both sides, in fact. ஏய் Decent chance! Now, who's ஏய் going to this? இங்க இரு டேய் Haaland concedes a free kick. ஏய் என்னடா எவனுக்குங்க கொடுக்குறான் இவன் Do it. ஃபவுலு நீங்களே சொல்லுங்களா பாப்பான் Do it. Good driving run. So much What? time and space here. சார் யாருங்க அவன் Well, he உம்மால certainly wasn't in the mood to இப்படி take any பண்றான் risks. அவன் பிளேயர் யாருன்னே தெரிலங்க Messi. Great vision. வாடா And this is Messi. He's found a way through. யோ 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 He wasn't going to let him pass. தட்டி தட்டி எடுத்துட்டு போனாலே ஒரு தலைவலி Pass somewhat off target. Alexander Arnold. யோ யார்கிட்டயா பாஸ் பண்ற நீ That'll be a throw. சனிய Van Dijk. Just 5 minutes left. Looking for a runner. Nice interception. His positioning was spot on. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Haaland. யோ தலைவன் Arsenal சுத்தமா ஓடவே disappointing முடியலங்க in the end there. They lack urgency. Doué. There will be 3 minutes added time. It's a good-looking delivery. And it's claimed by the keeper. ஐயோ That looks a cracking ball. He's free. Takes a shot! And it's come back out to him. And Bah. that is the end of it. லேக் குடுக்குறானுங்க என்னென்ன பண்றானுங்க பாருங்க Well, அந்த that was good. A கர்மா terrific முடிச்சவன் பிஸ் advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows. இவ்வளோ to கஷ்டப்பட set வேண்டியதா out இருக்குது always only லேக் to win. And it came down to one. 5 மேட்ச்க்கு அப்புறம் ஒரு மேட்ச் வின்னுங்க எல்லாம் க்ளோஸ் தாங்க தலைவன் பிளேயிங்லேயே ஆறான் தலைவன் பூஸ்டிங்லாம் இருக்கும்ல இருங்க பூஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒன்றுக்குது நம்ம கிட்ட ஒன்றுக்குது இன்க்ரீஸ் டிஃபென்ஸ் அவேர்னஸ் டேக்லிங் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்டெமினா டிஃபென்ஸ் அவேர்னஸா ஏண்டா எவனுக்கு எதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க ஸ்கில்லு கேலி பொசிஷன் ஓ தலைவன் இங்கே வரைக்கும் வருவானா தான் ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே வேஸ்ட் பண்ணிடுறானுங்க தலைவன் அப்பனா இங்கே வச்சுட்டு இங்கே போன ஆரண்ட பெட்னாட சில்வா இருக்கட்டும்
இவர் நிரந்தரம் பிரான்ஸ். அலும்ப பார்த்தவன் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன். பேர கேட்க 4 பத்த பறிக்க 100 பேரு ஏற்றி பார்த்தேன். யோ ரஃபேல் யாரையா நீ? உன்னை வச்சு நான் விளாட்றதே கிடையாது. ஆனால் நீ என்னண்ணா பொசுக்கு டவுன் ஆகி போயிடுறியா நீ ரஃபேலு? ஏன் இப்படி பண்ணுற? தலைவரும் தலைவா ரைடு வேணாயா, நீ அங்கேயே இரு. நான் மெஸ்ஸியை போட்டுக்கிறாங்க. அகஸ்டின் கூட சரி இந்த மேட்ச் இவனை உட்கார வச்சுட்டு அகஸ்ட் நல்லா வேகமாக ஓடுவாங்க. அப்போ உள்ள இங்கே வரும் கோல் கீப்பரை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கு. மைக்கி வேண்டன் 2 பேரும் இருக்கட்டும். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle and here we go. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Yeah. Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. He can run onto that. And this is Raul. And Dijk gets a foot in here. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi! என்ன ஆச்சு உனக்கு? Messi just needed better contact. Yeah, திடீர்னு இப்படி Well, he அடிக்கிறான். looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. Messi Pinches it off him. தாயா. And it's Valverde. Now it's Kane. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Ferran Torres. That's a fine interception. Any attack containing Good. Raul is a frightening sight for any defence. டேய் குடுங்கடா. என்னடா? Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different. இதெல்லாம் ஓவருங்க. Appreciation கால for that and likely தடுக்குறான். to put others in before himself. He's in a great position here. இங்க பாறேன். மால. பண்ணுங்கடா. And they're back on the ball again. ஏய் வஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. This looks promising. Shapes to shoot. ஐயோ யாரா சைக்கோ? Good run. சைக்கோ. இதுக்கு மேல எவன்டா சான்ஸ் கொடுப்பான்? மிஸ்டேக் பண்ணும்போதே எடுத்துக்கணும்டா. ராணி எல்லாம். மிஸ் இந்த பக்கம் இருக்கான். தலைவன் ஹெட் பண்ண மாட்டான். டேய்
ஏய் 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 ஐயா reclaimed. எர்ச்ச கலப்பறாங்க. Martinelli powering forward here. He's shifting. எட்டா அத்தல எங்கால ரச் கார்டு. டேய் ரச் கார்டுடா. Looking for the run. தம்பி போச்சுடா. Royce puts his foot on the gas. Looking for options for movement. தலைவா வர லைன்ல. நான் நினைச்சேன்டா. Danger is averted. சம்ம லைன்ல வந்தான் யார் ராயில. Neither side yet able to force a breakthrough here. தலைவா. A sharp little ball here. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Yo. எவனுமே இல்லங்க. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. டேய் ராவுல் ஐயோ அந்த எவ்வளவு ஏன்டா வச்சோனுக்கு. Oh, that's a very decent ball now. France applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work. சைக்கோங்களா என்னென்னமா பண்றானு குடுக்குறானுங்களா பாருங்க. It has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course can be terrific. Kane, Mbappe, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that has left him in a heap. Royce stood up well. Hey! What the foul அது குடுங்கடா. Oh, red, nice interception. சாவுக்குறீங்களா? ஒம்மாடா ட்ரைடே இருக்கானா இல்லையாடா அவன்? இவன் ரெஃப்ரி செத்துறானா? Neither side giving way. It has been ஜவர் Rijkaard. Cute ball now. How can he reach it? ஏய் சத்தியமா ஓவர்ங்க ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டறாங்க அவன். டேய் directed ball. பாடே. Vitinha, Valverde. ஓவர்ங்க இதெல்லாம். Mbappe. Cleared away. Well, they've got it back in a hurry. And this is Messi. They want to be quick to recover this. That's really well cleared. போச்சு அங்க எவனுமே இல்லடா. Mbappe. குடுக்க மாட்டறாங்க அவன் ரெஃப்ரி என்ன எம்புட்டுங்க 1-2னா பரவாயில்லைங்க. தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட ஃபவுல் கிட்ட வந்தது குட்டுக்கவே மாட்டறான். வாயில ஏதோ விசில் பேல வேற ஏதோ வச்சுக்கறான் போல. The score 0-0. And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager. யோ நானே மிஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லா வந்தாயா லைன்ல இப்ப. தலைமா. இப்ப நல்ல லைன்ல வந்தாயா. It's a decent chance to counter attack. யோ. He's found a way through. Otto did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Kane. Yo. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mbappe, lovely pass, but கரெக்டா போயிடுச்சுங்க. லைன் கரெக்டா போயிடுச்சு பால். தடுத்துறான்னு நினைச்ச தலைவன். A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Poch. First moment of real significance. Listen, when it comes to goals, என்ன உங்க அம்மால இவன் வெர்ஜில் பாடு. And he's done it again. எவனுக்கு போனா எவன் போகுது பாரு. ஃப்ரண்ட்ல இருக்குது ரச் கார்டு. அவன் போறான் வர. And here's Kane, and here's Valverde.
It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. யோ என்னையா இவன் அந்த வெர்ஜில் ச்சே அவனால தாங்க இத்தனை கோல் போக வேண்டியது அவன் தடுத்தான் இவனாம் ஒண்ணுமே விளையாடலாங்க அவன் ஒண்ணுமே இவனாம் விளையாடவே இல்லைங்க அவன் வெர்ஜில் தாங்க தடுக்கிறானே ஒரு ஆள் ஒட்லி அவன் ஒரு ஆள் தாங்க எம்புட்டு கோலுங்க 1-2 பரவாயில்ல எவ்வளவு வளர்த்தான் பொட்டப்பாடு He's coming under serious pressure here. Well, they seem intent on marking him out of the game. Yo, வெறுப்பியா இது. அவன் இப்படி தான் வருவான் பாறா. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. யோ எவனாவது வரானுங்களா பாரு. Valverde cuts it out. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Chance here to counter. It's a pretty ஐயோ தட்டானுங்க. So Jim, what are you thinking? தலைவா. Argue with the scoreline when you carry so little threat. குடுங்கடா. உம்மல இப்பதான் குடுக்குறானே. Quickly taken. Can he get it through? Takes a shot. ஐயோ Oh, he's been caught on it here. ஐயோ இதுக்கு மேல நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க வெறுப்பு மாவாவுது தலைவா That's exactly what they need to keep doing. இதுக்கு மேல எவ்வளவு தலைவா நான் You might just get that little break. There is an irresistible error. And the shot. No, not quite. சரியா நம்மளுக்குன்னு வருதுங்க இவனுங்களுக்குன்னு வருதா இல்ல என்ன கர்மமாங்க This team know how to counter and they'll be looking to இவ்வளோ சான்ஸ் பாருங்க வா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ SMK கேமிங் வா ப்ரோ ஓ ஆலண்ட் வாயானி வந்தாதான் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரும் நமக்கு எல்லாம் செத்து போன மாதிரி இருக்கானுங்க ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு எங்க என்னத்த பண்ண முடியும்னு தெரியல இங்க அது பண்ணுவோம் அசாடு நீயும் வரியாயா பார்த்துப்போம் ஓ இவன் இதுவா இந்த பக்கம் வர மாட்டானாங்க ச்சே எவ்வளோ சான்ஸ்ரா எவ்வளோ ஃபவுல் வாரண்டி தருவாங்க ஃபவுலே கொடுக்கலாங்க அந்த விர்ஜில் யோயோயோயோ இந்த விர்ஜில் பேசாமல் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர்லையாவது எடுத்துனாங்க அவனை தலைவன் லிவர்பூலில் தானே இருக்கிறான் எடுத்துனாங்க அதுலையாவது என்னமா பண்ணுறான் என் டிஃபெண்டு அவன் வந்துட்டாலே எனக்கு வெறுப்புங்க Both sides then taking this chance to turn to their benches. Le numéro 14. À leur place, le numéro 47. Le numéro 18. Changement en cours. Tries to play it through. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could தலைவா Azar. யோ நான் எவனுக்கியா பாஸ் பண்றான் இவனுங்க யாருக்கியா பண்றானுங்க Knocks it into space. அவன் போறான்டா Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. So what can they make of this? Now, can they get him away? And he's picked out the run. Oh, that's wonderful alertness. Ah, he's given it away. Shot, shot. போடு தம்பி பதறாம பாஸ் பண்ணு பதறாத ஏண்டா அம்புட்டு கஷ்டப்பட்டு அடிச்சிட்டு Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Otta. That has certainly made things interesting. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win. யோ தலைவன் பாரு எங்கடா பாஸ் போடுறான் அவன் யோ இங்க போறியா மறுபடியும் Now he's off and running. Now they can break here.
கடுப்புயா எவன்டயா? Receives it in a wide position. That's just playing it safe and simple. நீங்களே பாருங்க எவன்டங்க அவன் ஆலண்ட் அந்த பக்கம் நிக்கிறான். அவன்ட்ட பாஸ் பண்ணானே. Oh, good read. That's great positioning. So good from யோ him. யோ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Hazard, good purposeful running this. Vitinha Il y could aura move 2 up a minutes gear de here. temps additionnel. போச்சுடா. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Can he finish? அடப்பாவி. Oh, that's incredible! லாஸ்ட் டைம்ல பாஸ் போயிடுச்சங்க. Perfect placement. The one place நான் the ஓடி keeper வந்திருக்கணும். couldn't reach. கோல் கீப்பர் Just வச்சாது ஓடி way, வந்திருக்கணும். way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. France take the lead. Now it and that ஏய் is என்னடா that. இருடா நீ வேற ஏன்டா. Well, that was intense and enjoyable contest that லாஸ்ட் could டைம்ல போய் easily போயிடுச்சு have won. பாருங்க கோல். வெறுப்புங்க. வாங்க இவனுங்க. ஃபுல்லா வின் பண்றானுங்க. ஓ இவன் யாரையா இவன் ஆடுறதே கிடையாது. டவுன் ஆகிறான். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Oh, the ball's run loose here.
Cleared without hesitation. Lewandowski really Jama needed goal to அடிச்சிருப்பான் பாத்தீங்களா concentrate இல்லையா? on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Lovely pass, but can... Mbappe! That could spell trouble. In he goes again! Goal! Arsenal! Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So, a breakthrough already. Now it's Messi, and it's Valverde. And Oh, here's என்ன Raul. அது? And that's a good ball. And he can clear it away. Now it's Mbappe. Over to the left. Serginho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Vardiol did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Arsenal leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Gets a good foot in there. Messi. And it's Valverde. Now it's Mbappe. Serginho. What the? Throw in. Out to the right. Knocks it into space. Marquinhos makes the interception. Ferran Torres is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Looking for the run. Oh, that is a good, real chance! It's there! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked Hey, like he was going to be shut என்ன down, but he கருமடா thrives in இது? situations like that. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Mbappe. Ferran Torres. Messi. Valverde. And a chance! In for the Oh, pieces! என்ன டிஃபெண்டரா Serginho gets it பையா? away. Plays a sharp little ball here. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Messi. Oranda. Passes coming off in quick succession here. ஏ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். João Neves. And Casemiro. Oh, we expected better, and so did he. Oh, that's superb. அடங்கொத்த. He scored! They've done it! It was coming! They have their reward! Raul really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Al Nassr go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Nicked it back promptly. Otto promptly onto that, and that is that. Now it's Gavi. It's come through and he's had a quick look inside. Nice control. Backward it goes. Turns and goes back. Messi. Raul. So what can they make of this?
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's being urged to shoot. It's Lewandowski! Oy. He's missed, but not by that far. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Gavi. And it's Serginho. That's Rijkaard. Gavi. Mbappe! And one more try! Now, who's going to be first to this? Has another go! And again! Yeah? Messi! That's a half-decent try. And there is the half-time whistle. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. And we are up to the break. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Ferran Torres. And that was very necessary. And they're back on the ball again. Ferran Torres. Well, he got rid because he was under pressure. That's a throw. Oh, easy pickings there. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Valverde. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Quality ball. Now it's Valverde. Has a shot! Defending of the desperate variety. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Casemiro gets a foot in here. Ambitious ball here. He's in a great position here. Well, that's an excellent interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 60 minutes played. And here's Mbappe. Valverde. Lewandowski. He's on it, can he get away? Serginho. Now it's Mbappe. Raul, who's set up one goal so far. João Neves does well to get it back. Serginho. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Played back in. Great chance! Well, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Lewandowski. Ferran Torres. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's just playing it safe and simple. What a throw in.
மாற்றுவோம், மாற்றினா தான் தெரியும். Substitution for Arsenal. Number 27. எல்லாம் லக்காக இருக்குது உனக்கு. Sergio. Number 22. Gavi. And it's Number Lewandowski. 13. He's picked his way through. Coming on the And field. Dyke gets good distance on Number it. 14. Raul. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of Number sustaining the 20. effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வச்சு அடிக்கிறானுங்க தெரியா பசங்க. Messi. Mbappe. பாரேன், இதெல்லாம் ஃபவுல் தானங்க. This approach. குடுக்குறானுங்களா பாருங்களாங்க. Keep battling away and eventually things might change for you. Can he get it through? அடிச்சு தொலைடா. Mignon with the clearance. And here's Mbappe. Whistle's gone, that's foul. It's a good 30, 35 yards out, this. That is definitely not his best. It's loose now and they want to get it back. And it's Rijkaard. Raul purring through the gears. Very nicely done. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late. குடுக்குறானுங்களா They are பாத்தீங்களா? giving it all they have. இதெல்லாம் João Neves. ஃபவுல் தானே இதெல்லாம். That's an imaginative pass. வேற Played ஒருத்தவங்க. right into his path. Al Nassr really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. And back to the goalkeeper. வேணும்னே பண்றாங்க. Foot in. Azar. Lewandowski. யோ 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 Spots it. எவன்டயா and பாஸ் intercepts. பண்றான் அவன்? Now it's Messi. Now can they get him away? அட போடா, And the shot's on here. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். Added time is up, and there goes the whistle. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum. இவ்வளோ சான்ஸுங்க. எவ்வளோ நாங்கள் லைவ் ஓடிட்டு ரொம்ப மோஸ்ட்லி இந்த டைம் நான் விளாடுவேன். தான் லைவ் பண்ணிருக்கேன். 141
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Arsenal against England. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy Manuel Neuer claimed once that he had a catalogue in his head of all opponents. You won't think it, but there's so much detailed work behind everything he does. This is what keeps him ahead of his opponents and his contemporaries. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Now it's Mbappe. Rivaldo. And it's Serginho. That's a cute Aha, ball. smart And this is assistant Stones. And he's managed to get free. And this is Rivaldo. Rivaldo! Oh, it's fallen loose again. And he has kicked it out. full somehow. smart assistant on Really பண்ணிட்டு வந்துட்டானுங்க anticipated லா that goal, didn't he? சீசன் முடியும் போது England சனியா with the முடிச்ச corner. நாய் They're first. வச்சு போட்டான் Keeper's dealt with that. And now they can spring out of defence. He steps in, and that's the end of that. Rafael Leao. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Vida. England do You have a couldn't run chance a to foul, counter yeah. here. அடப்பாவிங்களா Xabi Alonso. Great defending, strong and determined. Tomori defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, what has happened here? Now there's there's the shot. என்னங்க இது தடுத்துட்டானுங்க ச்சே ஸ்லைடு பண்ணானா தடுத்துட்டான் எல்லாம் And கோல் that's இது a great effort. There நான் was இவனுக்கு very little போட்டேன் பாஸ் backlift to indicate what was மெப்பேக்கு coming. பைபிள்ல ஸ்லைட்ல மாட்டிச்சு Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Great vision. Can he get it through? Well, that's an excellent interception. ஏய் பாஸ் பண்ணடா Tries to play it through, and they can counter அம்டனடா here. இங்க வரு இது வரு Rafael Leao. யோ And they're back on the ball again. Still goalless at the moment. Shot could be on. Shot at goal! டேய் இதெல்லாம் டடா என்ன கருமங்க இதெல்லாம் படுத்து கிடக்காங்க சனி பாருங்களா படுத்து கிடக்காங்க சனியை பிடிச்ச ஏதோ ரெண்டாவது வாட்டி பட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆட சரியா சை ஐயோ ஐயோ சரியா Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tikasta. What the? Shoots! They want to be quick to recover this. David Villa. A lot of space here, a real opportunity. Looking to play. Yo, smart assistant Pormogan Naye. David Villa! It's run loose. Who's going to get there? Showing great feet there. Correcta poma. That's very neat. Echi kudu. And it's Xabi Alonso. He's had a shot. Now, who's going to be first to this? Nada, Rafael ingenaya avundring. Oh no, this does not look good. Tomori getting this one clear. That's a little off target. Now it's Messi. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And Batistuta!
ஏன்டா அவன் அடிச்சு 2 நிமிஷம் ஆகுது கத்தின்னு கிடக்கானு. That has been cut short. Oh, Red, nice interception. Nice looking ball. Now, can they get him away? Now Mbappe. Great chance! Goal! Arsenal! A momentary எப்பவுமே lapse, நின்று அடிக்கணும். mercilessly அப்பதான் வந்து exploited. கோல் They கீப்பர் were எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான். absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Great ball, and he's in here. எங்கங்க பாஸ் பண்றான் ஆட்டங்கொட்டா. Vida! And that has earned a few nods of approval from the bench. It's their second corner of the game. Tomori clears it away. யார் Arsenal are looking to go forward now. யாய் Lovely, now then. Yo. Undercooked. Oh, super. It scores! வா செம்ம கோலுங்க. Goal! பிச்சிருச்சு அப்படியே. Level in a trice. அவனுங்க அந்த பாஸ்ல தான் Yeah, விடுவானுங்க and நம்ம analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And that is stunning. Just too hot to handle. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much. Oh, no, what Ayyo. has happened here? Scott scores! ஓப்பா. Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. This possibly the last play of the half. Batistuta! எப்பா. Good try. The outcome could so easily have been different. Batistuta is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And the half-time whistle goes. So it's all squared. Neither side has been able to நானும் make a telling புதுசாகிறான். difference, but it hasn't been for the lack of பையன் trying. பெரியான கார்லாம் வச்சிருக்கான் போலயே. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. வால்டோ Both teams டேவிட் hoping வில்லாவா for இது? a pick-me-up in the second half. இவன மாதிரி ஆளுங்கலாம் ஃப்ரீ ஸ்குவாட The வச்சு second half then, just getting going. டஃப் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம். Passing is crisp and sharp. Serginho, Rivaldo. Rijkaard, Messi. Now it's Lewandowski. அடச்சா A பாஸ் mix of good பண்ணிருந்தானா கோல். defending and indecisive passing. No progress. யோ இது கேவலமான ஒரு பாஸ் பண்ணிடுறானுங்க. இவனுங்களை நம்பி Oh, shooting chance. இவனுங்களை நம்பி ஒரு பாஸ் பண்ண முடியலங்க. இங்க ஒரு சனி கேன்சல் பண்ணாம விட்டம்பல. ஐயோ Rivaldo. Mignon claims comfortably. Serginho. Now that looks a decent ball. ஐயோ Howson. That's going in யோ strong. குடுங்க ஆடாடே. Well, the உம்மால movement is என்னங்க slick, the இவனுங்க? speed is slippery. பார்த்தா The ஒண்ணுமே defense, though, புரியலங்க able to எனக்கு. hold on this time. And he's onside. Oh, it just needed a better touch, and you can see his annoyance. யாழ் I என்னத்து think that might well put him off watching ஒண்ணுமே tonight's புரியலங்க highlights. எனக்கு. இதெல்லாம் ஃபவுலுங்க அதெல்லாம். மொத்த இப்படியா பசங்க. And it's Rivaldo. Rijkaard. Serginho. யோ சைக்கோங்களா எங்கடா பாஸ் பண்றீங்க? அவன் போயினுங்கறான்டா. And no, that is pretty much the end of that. இங்க பாரு இதெல்லாம் ஃபவுல். David Villa. Scholes. வர்றான் பாரு முன்னாடி. Looking for the run. Great ball if he can get there.
தெரியும்டா நீ என்ன There's the பண்ணுவ. clearance. Serginho. Now, what about a counter-attack? And he's intervened well there. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Out to the left it goes. Played back in. Can he finish? ஒப்போ Goal! நான் கோல்டா Arsenal! பையா கம்பில போட்டு ஊந்துதுங்க. And they've got their lead back. They forced the error and extracted the maximum punishment. சரியான That was கோலுங்க. beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. ஒரு 75ல மாத்திக்கலாம். 75 கோல் போலன்னு வைங்க. அப்பதான் தேவைப்படும். மாத்திக்கலாம். Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Arsenal take the lead. And it's Lewandowski. The referee's awarded a free kick. எப்ப குடுக்குறான் பாருங்களேன். நான் பாலை கொண்டு போகும்போது குடுக்குறான் பாருங்க. சைக்கோ. நான் கோல் அடிச்சிருப்பேன்டா நானு. சைக்கோங்களா? யோ யாருக்கியா போடுறீங்க? ஓய்யோ That was venomous. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா பண்ண கோலுங்க. வரும். கொஞ்சம் கீழே இருந்தா கோல். Ljungberg. He's a sharp little ball here. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And that's the end of that. It all started well enough. And that is as far as they're going to go. Lewandowski pinches it off him. டேய் இவன் டமட்ட பாலை வாங்கிடுறானுங்க. Mbappe. சால்ட்டா. Well, the ball has been sold a little bit short there. அதனாலே எனக்கு Well, லெவன்டோஸ்கி opposition மட்டும் பிடிக்கவே saw that மாட்டேங்குது. pass coming a வைக்கிறதுக்கு. mile off, and it wasn't the best decision. இங்க வரு. அத்தா. Kvaratskhelia. Owen. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. England really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's on it. Can he get away? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Raul. He's picked his way through. Otto gets rid without sophistication. நான் வர சப்ஜெக்ட் வர மாத்தல. And it's Serginho. Kvaratskhelia. It's Raul! That's another chance. அம்மா எங்க நிக்கிறான் பாருங்க இதெல்லாம் என்னங்க சொல்ல முடியுதுல. எங்க நிக்கிறான் பாருங்க. I could watch this every வரம்பு week, Peter. நாய். Talk about strength of character. Wonderful. எங்க நிக்கிறான் He's only பாருங்க too அவன். grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. எங்க நிக்கிறான் பாருங்க. Substitution for Arsenal. அங்கெல்லாம் நிப்பான்னு நம்மளாம் யார் நினைப்பா அதெல்லாம். Arsenal can make their change now with a break in play. யாரு? Quite a thriller this one's become. England really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Number 17, Mbappe. Coming on the field. Looking for options. for போச்சுடா movement. எவனுமே இல்லடா. He's in plenty of space here. Number 13, THARUN Tambi. Number 23. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Number 14, Raul.
சத்தியமா எல்லாம் என்னங்க அவன் படுத்துக்கிறாங்க புறம்போக்கு. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Right card. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They need to play this quicker in transitions like this. Kvaratskhelia. Good, strong midfield running here. And he shoots! அடப்பாவீங்களா. What about that? And they just do it! The lightness of step. அடப்பா எந்த இடத்துல போய் கோலை கொடுக்குறேன் பாருங்க நானு. Arsenal played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began. ஒரு செகண்ட் விட்டுருந்தா வின்னு. இது டிராவ் ஆயிருக்கும். ஐயோ. ஆனா அவன் படுத்துட்டாங்க. ஒரு 2 வாட்டிக்கு 2 கோல் போக வேண்டியதுங்க. படுத்துறாங்க, அப்படியே படுத்துட்டாங்க. சனியா மச்சவன். இப்போவும் செம்ம பாஸ் போக வேண்டியது, படுத்துட்டான். இந்த படுக்கிறதுனால தான் தப்பிக்கிறான். நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணோம். ஸ்லைடிங்ல நல்லா தப்பிக்குது. எங்க போய் கோல் கொடுக்குறோம் பாருங்க லாஸ்ட் மினிட்ல. யோ மைக்கு என்னையா ஆச்சு உனக்கு? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Barcelona. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. Who do you, Jim, see making the difference here? Someone I really like a lot, Peter, is Matthijs de Ligt. You can't get much better than him when it comes to taking the ball up the pitch into midfield and then linking up with his midfielders and his attackers, sometimes driving even further forward. He really is amongst the very best in the world at doing this. Great chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Oh, good spread. Played back in. Pass is just off target. And he thumps it clear. Arsenal couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. That's a good ball out wide. Oh, now here's an interesting matchup. No way through. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges?
Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, that is a good ball to find him. Messi. Now it's Maradona. Out to the right. Now it's Neymar. Otto deals with that comfortably. Now it's Mbappe. Gets a good foot in there. Quarter of an hour played. Messi. And here's Maradona. Maradona really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Mbappe. குடுக்குறான்ல பாறேன் அடப்பா And it's Neymar. Threads one in. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Great குடுக்கவே challenge, மாட்றானுங்க time to perfection. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That is a brilliant interception. Pass somewhat off target. Oh, what a climb! He will be livid with himself. Rijkaard gathers from the goal kick. Now it's Mbappe. That's going in strongly. ஓ ரச்சிகார்ட் சச்சின் நேயா பண்ற Alisson with the clearance. Can he get on the end of this? He's a sharp little ball. Haaland! அல்ல காலை நிட்றதுக்கு 2 செகண்ட் ஆயிடும் Haaland deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Arsenal with the corner, there first. That's a lovely, neat pass. And now a sudden chance to counter. Lewandowski. It's a good spell of possession, this. Oh, he had to make that, and he did make it. ஏய் என்னடா நடக்குதுங்க தவ்ளோண்டு இடத்துக்குள்ள Messi. Vitinha. And there's his chance to lead the counter. Now it's Maradona. Maradona showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. அரேயா Now it's Aubameyang. யா Plenty of space out wide here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. யோ நீ வார அந்த ஆலண்ட் வார வந்து தொலைய மாட்றான் And this is Maradona. And a chance! முன்னாடியே வந்து நிக்க மாட்றான் அந்த ஆலண்ட் பின்னாடி போய் நிக்கறான்யா இதோட 3 வாட்டி நோட் பண்ணிட்டேன்யா நானு சைத்தான் It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Maradona gets into a good position. Aims beyond the defence. Can he get it through? Changes him with that pass. அடுப்பையா And it's Neymar. And here's Aubameyang. ப்ரோ சேஃப் Barcelona have themselves a சேஃப் corner, I சாலி think. எபிக் கார்டு யூஸ் Yes, பண்ணுங்க they do. ரிவ்யூ சொல்லுங்க And this Safe could be the Salia. final action of the first half. Shot a goal! ப்ரோ என்னது ப்ரோ இது Again in சனியே eight என்ன tries, நடந்துச்சு and ப்ரோ they ஃபர்ஸ்ட் saw அடா it. பொம்மால And that is என்னையா gonna be the கோல் final இது action என்ன of the first நடந்துச்சுனே half. தெரியல ப்ரோ How's the first Sania. half compared with Bro, your expectation? I
the boss is going to be Sufficiently disappointed epic with the card way use his பண்ணுங்க team ரிவ்யூ just சொல்லுங்க switched off for ப்ரோ நம்ம those கிட்ட 2 எங்க goals. ப்ரோ They'll have to take some risks ரிவ்யூ now இதெல்லாம் to இல்ல try and ப்ரோ get back ஃப்ரீ in this game. ஃப்ரீ And ஃப்ரீ இதை it's வச்சு easier தான் ப்ரோ said than விளாண்டுட்டு done, இருக்கேன் as we know. ஃப்ரீயா இருக்கிற ஆளை வச்சு தான் ப்ரோ விளாட்றேன் இதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ And the வாங்கிலாம் action பண்ணல is ப்ரோ back on the way. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and வர்றான்டா see வர்றான்டா if they மரடானா can settle them. அப்பா It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. யோ ஏன் பண்ற Messi. சச்சினும் They've got to make this nice and ஃப்ரீ quick. ஸ்குவாட் தான் ப்ரோ விளாண்டுருக்கேன் Maradona ஃப்ரீ டீம் is தான் in நம்ம a காசெல்லாம் really good எல்லாம் position. பண்ணல ப்ரோ Yang! A real chance and a real let-off. I think that's just more அதாவது proof ஃப்ரீ that ஸ்குவாட் this team வச்சு is போக very முடியுமா comfortable playing on the break. They're really swift. நிறைய பேர் வந்து அது இது பண்ண மாட்றாங்க Cut ப்ரோ short. Nicely weighted ball. He's found a way through. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அது There's some great running on show here, Chip, but வலிச்சிட்டான் ultimately bro. there was no way through. No, not quite on the same wavelength. And he's there to belt it away. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ஏய் ரெண்டு பேர் போறானுங்கடா It's a இவன் promising யாரா இவன் position. நானும் இதோட ரெண்டாவது வாட்டி அவன்கிட்ட பால் வாங்கிட்டேன் இவனும் அங்கேருந்து வாங்குறான் Tries to play it through. பராடா மரடானா Receives it in a good டேய் position என்னடா here. பண்றீங்க வாங்கடா That's really well cleared. Barcelona have reclaimed it. Now it's Maradona. Thinks about the shot. And Messi! யப்பா Just ப்ரோ இந்த கோலை cruising! பாத்தீங்களா They ப்ரோ are cruising! யப்பா செம்ம கோல் ப்ரோ And the lead is extended still further. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. A case now of complete control. And he's gone looking for safety. And they're quick to get it back. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ஆடா பாவிங்களா Surely! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. Aubameyang is onto this. And he's managed to get rid. Now that looks a decent ball. And this is Messi. Christensen did well to emerge with the ball. என்னப்பா That's a contest to keep an eye on. Raul. And it's Lewandowski. Neymar knocks it into space. Raul. Great vision. Messi. An uncompromising challenge. A reprieve, albeit perhaps momentary. It's a pretty loose pass. Looking for options for movement. Messi. Oh, shooting chance! He's got a goal! சொல்லவே It is no contest. It is a landslide. After 76 minutes. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And there was his third. And boy, he looks the business. Doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. It's become a case of men against boys. Goes for the shot! யோ பாஸ் பண்றதுக்கு வந்து நான் Now it's Maradona. Messi. Oh, that's wonderful alertness. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is.
That's good running with the ball. Looking for the run. And the shot! Oh, terrific save. Substitution in progress. It's their second corner of the game. Haaland! Barcelona have the chance to go the other way. Taken back almost at once. Ødegaard. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. And that's another good win of the ball. 2 Neymar. added minutes has been indicated. Spread out to the left. Tries to pass it through. He can run onto that. And that has earned a reprieve for the time being. Messi. And that's that. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good. Okay.